get sick. Beautiful San Diego. In 0.2 miles, turn left to Front Street. Bank of America, California. Hello, San Diego. They spelled bank wrong. Tati, they spelled bank wrong. They put it with the C instead that I changed. These boomers. In a quarter mile, turn right onto West Broadway. Vă salut, oameni buni, din nou din San Diego, California. Astăzi este ultima zi în care noi stăm aici și ne-am propus să mergem cu Seal Tours by Land and Sea, așa după cum vedeți în imagine. Acum, așadar, o să ne vedem de pe această frumoasă mașinărie care merge atât pe uscat cât și pe apă. După cum puteți observa, în această zonă au fost foarte multe utilaje, atât cele de salvare, cât și pompierii și poliția și din câte am observat și o să vedeți în imagini, au fost și cei de la care sunt în caz de atentate cu bombe. Cred că a fost o alarmă falsă sau ceva de genul. Nu știu ce s-a întâmplat, dar până la urmă cred că nu a fost nimic, pentru că am văzut că la un moment dat au început să plece.
Haideți să mergem cu asta? Make a splash on the seal. Cu asta o să mergem, dragii mei, imediat, în câteva minute. Așteptăm aici la umbră. Ce frumos e pe aici. Ce ziceți? Beautiful. Me to take your group photo with your cell phone and the seal. Anybody think that might be cool? Yeah. Everybody in the back, hear me? Okay, excellent. So, my name is Ed, and I'm the captain of this vessel and also head photographer. I'm only going to chat with you a couple times right now with a little bit of a safety brief, and then when we get back. But you are going to be interacting with the one, the only, First Mate Elsie. She's going to give you an amazing tour of the waterfront and out on the harbor, all right? The street portion of the tour, you must remain seated at all times, okay? That's the law. So if I come to a stop and you're standing up, you're getting up in the front seat with me, and it's not very roomy up there, not room for two of us. So please remain seated and be safe, okay? Inside, we're an up and back room, so everybody will see the same thing. Going or coming. Rich in history, vibrant in culture. From the historic charm of Old Town, the arts and culture of Balboa Park, the energy and nightlife of the Gaslamp Quarter, and the culturally rich neighborhood. Ready to go? How long is the tour? 25 minutes or so on land, hour on the water, 25 minutes or so on land, coming back. Merită acest tur al focilor din San Diego să mergeți, cel puțin din propria noastră experiență chiar recomandăm. Vă recomandăm cu căldură acest tur, deși nu o să vedeți foarte multe foci, dar experiența este extraordinar de frumoasă. Bineînțeles, dacă mergeți la San Diego, trebuie neapărat să faceți turul SEALS. Este un vehicul amfibiu care vă poartă prin tot San Diego și în golful San Diego și totodată apoi treceți prin golful Mission.
să aveți o idee cam cât a costat această mașinărie, noi am plătit undeva la $50 de persoană, cu taxe pentru noi trei, cred că a costat undeva la $160, dar este diferit prețul în momentul în care cu siguranță alegeți o altă oră în timpul zilei. Cred că durata a fost undeva la o oră jumate, atât dus cât și întors pe această mașinărie și chiar a fost o experiență chiar plăcută. The Republic in the mid-50s, the whole island was developed in that style, but only two examples of it remain now, and I'll point them out to you on our tour. So right now, we're on Captain Ed. If he says it's time to take them out and put them on, that's what we would do so, and this is how you do it. Place the top over the back of your head. You're going to rest the vest on your chest. Take the black belt, bring it around your back to the front. Secure it with a click on the D-ring. Tighten as needed. Acest tur include o porțiune terestră de aproximativ 40 de minute, urmată de o croazieră de 60 de minute pe Golful San Diego. Turul pleacă fie din Seaport Village, fie din Embarcadero.
Când și unde să vezi foci în San Diego? Da, focile din San Diego sunt prezente pe tot parcursul anului de-a lungul coastei. Unul dintre cele mai bune locuri pentru a le găsi este piscina copiilor din La Jolla. În timpul sezonului de depunere a puiilor, care durează din decembrie până în mai, plaja devine o zonă de retragere unde poți vedea adesea foci mame odihnându-se lângă puiilor. They can get the bends if they come up too quickly in embolism, which can be fatal. None of that's a problem for these natural swimmers and divers with these lions. To the males when fully grown. They will weigh around 300 to 500 pounds, between 8 to 9, and they have an average life expectancy of 20 to 25 years. Now, when they reach, they start communicating, deal with issues go on. But the sea lions are much more social. They like to sleep in big family puppy piles, in bodily contact with round and round on the ground, but the wheels on the boat, they don't move, they stay in place. All right. Whee! Hold on. Epic sea lion, and now we're coming back. We've just passed the marine mammal training program. So it's illegal to swim in the open waters of the bay, as I mentioned, because we're surrounded by military bases you're not allowed to walk onto. And it's very active. It's built for the underwater canyon dig. Sand and silt really prone to erosion, getting washed back into the bay. So
Also on our starboard side right now, coming towards us, sky, a squadron of fighter jets flying in formation. Top plane, flying in formation. Almost all of the beach towns, either we need everyone to please take your seats now. Bring everything inside the blue railing. Have a seat, sir. Thank you. We're going to feel a bump as the front wheel shuts down on the ramp. And then bumping. We need all children in their seats and facing forward. That's the Captain Ed. What do you all think? Did you enjoy your cruise out on the bay every day? So after first mate, okay, you gotta bring that in, sir. Keep it inside the railing for safety. Thank you. Take it real Traffic light, there's a large brownstone monument to the USS San Diego, a World War II warship named in honor of our city, engaged notably next to our harbor. When we're
aici e numai healthy sau? Very good. Dragii mei, plecăm de la San Diego.
Astăzi a fost ultima zi. Așadar, mulțumim Domnului pentru timpul pe care l-am avut câteva zile aici.